আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমরা অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি এমসিকিউ বাই এক্সিস নার্সিং স্কুলের পক্ষ থেকে 30টি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এবং তার উত্তর সহ আলোচনা করব। তো পুরো সেশনটাই আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। চলুন শুরু করা যাক। What is human anatomy? The correct answer is B. Human anatomy is the study of internal and external structure of the human body and the relationship between its body part. What is human physiology? The correct answer is B. Human physiology is the study of how parts of the body and whole body function. Question number 3. How many bones does an adult human skeleton have? এটা বুঝাইছে একজন অ্যাডাল্ট মানুষের কয়টি হাড় থাকে। The correct answer is D. In the skeleton of the adult human there are 206 distinct bones. একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মোট 206টা বোন থাকে। আমি যদি এখানে সংক্ষেপে বলি তাহলে আমাদের স্কালে থাকে 22টি, ভার্টেব্রাল কলামে থাকে 26টি, হাওয়েড বোন থাকে 1টি, রিবস অ্যান্ড স্টার্নাম মিলে 25 এবং আপার এক্সট্রিমিটিসে 64টি। Question number 4. Which of the following part of the human skeleton form the helmet for the protection of human brain? The correct answer is A. Cranium, also called as a brain box, is the large and hollow part of the human skeletal that enclose and protect the human brain of the cranial cavity. Question number 5. How many bones does an human ankle has? আমাদের যে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটা ফর্ম করছে সেই অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ফর্ম করতে কয়টি বোন লাগছে সেইটাই আমরা জানি যে রিস্ট জয়েন্ট, যেমন একটা জয়েন্ট, সেম একটা জয়েন্ট আছে আমাদের পায়ে, যেটা টার্সাস বোন বলে, এটার কার্পাল বোন সেম এজ এ টার্সাল বোন। আর কার্পাল ওইখানে থাকে 8টা এবং পায়ের এখানে থাকে 7টা। তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ এ। Question number 6. Which of the following type of cartilage is present at the joint of the long bones in humans? লং বোনের সাথে কোন ধরনের কার্টিলেজগুলো থাকে? আমরা জানি কার্টিলেজ 3 প্রকার। এক ফাইব্রাস কার্টিলেজ, হায়ালিন কার্টিলেজ অ্যান্ড ইলাস্টিক কার্টিলেজ। লং বোনের সামনে যে আর্টিকুলার কার্টিলেজগুলো থাকে সেগুলো মূলত হায়ালিন কার্টিলেজ। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ বি। Question number 7. Which of the following human ligament is called Y-shaped ligament of Vigelo? The correct answer is C. Iliofemoral ligament. Iliofemoral ligament is a band of great strength which is lined in front of the joint. Question number 8. Which of the following structure keep blood flowing indirectly in the human? The correct answer is D. Valve normally allow blood to flow only on direction. There are 4 valves in the human heart. Question number 9. Which of the following is the vestigial bony part of the human skeleton?
The correct answer is B. Coccyx. Vestigial structure are body part of the seemingly have no purpose or function. The coccyx is commonly called as a tailbone and the final segment of the vertebral column in the human. কক্সিসকে টেলবোনও বলা হয়, লেজের মতো ঝুলে থাকে বলে। প্রাচীনকালে ধারণা করা হতো, যারা যুক্তি দেয় যে মানুষ হচ্ছে বানর থেকে এসেছে, তারা এই যুক্তিটা দেয় যে হচ্ছে কক্সিস বোনটা হচ্ছে মানুষের লেজের মতো ছিল, কালের বিবর্তনে সেটা পরিবর্তন হয়ে এই রূপ ধারণ করেছে। এটা আমি আসলে বিশ্বাস করি না, আপনারা বিশ্বাস করেন কিনা একটু জানাবেন। Which of the following clinical signs indicate ischemia of forearm? The correct answer is D. Volkmann contracture. Volkmann contracture is a permanent flexion contracture of the hand of the wrist, resulting in a claw-like deformity of the hand and finger. Question number 11. Which of the following is the structural and functional unit of the human nervous system? The correct answer is D. Neuron is the nerve cell with all its branches. It is structural and functional unit of the nervous system and it is longest sized body cell of the human. Question number 12. What does corpus callosum connect in the human brain? The correct answer is C. Two cerebral hemisphere. Corpus callosum is a part of the mind that allow communication between two hemispheres of the brain. It is responsible for transmitting neural messages between both right and left hemisphere. Question number 13. Which of the following part of the human brain has a center for controlling breathing? The correct answer is A. Medulla oblongata is a cone-shaped neural mass responsible for autonomic function. This part of brain center for respiration and circulation. Question number 14. How many pairs of the spinal nerve are found in the human body? The correct answer is B. Spinal nerve arise from the spinal cord. In human, there are 31 pairs. They are 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar and 5 sacral and 1 coccygeal. Each pair connect spinal cord with a specific region of the body. Question number 15. Which of the following taste bud is present in the lateral side of the human tongue? The correct answer is C. Human can perceive 4 basic modalities of taste. Example: sweet, sour, salt, and bitter. Other tastes keep like pepper, chocolate, etc. are experienced by combination of 2 or more fundamental tastes. Question number 16. Which of the following is a balancing organ in the human body? The correct answer is B. Vestibular region. Vestibular is the central part of inner ear and it is situated medial to eardrum behind the cochlea. It contains organ of hearing and organ of balance. Question number 17. Which of the following part of the parietal pleura covers the superior surface of the human diaphragm? The correct answer is D. Diaphragmatic pleura. Diaphragmatic pleura is a layer of the parietal peritoneum overlying the thoracic surface of the diaphragm and the lungs.
Which of the flowing hormone help the secretion of HCl from stomach? HCl means hydrochloric acid. The correct answer is A. Gastrin is a hormone that produced by the cell and lining of the stomach and upper small intestine. Gastrin stimulates the stomach to release gastric acid. Question number 19. Which of the following cell in the pancreas make insulin? The correct answer is D. Islets are teeny cluster of cells in the pancreas. This make insulin which control blood sugar level. আমরা জানি প্যানক্রিয়াসে দুই ধরনের সেল থাকে, আলফা সেল এন্ড বিটা সেল। আলফা সেল প্রডিউস করে হচ্ছে গ্লুকাগন আর বিটা সেল প্রডিউস করে ইনসুলিন। Question number 20. Human placenta is derived from? The correct answer is B. Chorion. Human placenta is derived from chorion. The chorion and amnion together form amniotic sac. Question number 21. What is human heart made up of? The correct answer is B. Muscle. আমরা জানি হার্ট একটি হলো মাসকুলার অর্গান। The heart is made of muscle. It is an involuntary organ. The heart is made of muscle called as myocardium. Question number 22. Which of the following instrument is used to listen to the internal sound of the human body? The correct answer is C. Stethoscope. Stethoscope is an acoustic medical device for auscultation. It has a small disc-shaped resonator that is placed against in the chest and two tubes connect to the earpiece. Question number 23. Which of the following is the largest gland in the human body? Question করছে আমাদের বডিতে সবচাইতে লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড কোনটা, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গ্ল্যান্ড কোনটা। যদি সবচাইতে বড় অর্গানের কথা বলে তাহলে হবে স্কিন। যদি বলে সবচাইতে বড় ইন্টারনাল অর্গান তাহলে লিভার। আবার যদি বলে সবচাইতে লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড কোনটা সেটাও লিভারই হবে। Liver is the largest gland of the human body. It is present on the right side of the body. Which of the following human cell produce glucagon? এখানে correct answer C. Alpha cell আমি বলছিলাম সেই সময়। Alpha cell are present in the islet of Langerhans. They make up 20% of human islet cell and synthesis glucagon hormone. Question number 25. Which of the following is known as the study of the human population? The correct answer is D. Demography. Demography is the study of the statistics such as births, death, income, or incidence of disease that illustrate changing structure of the human population. Question number 26. Which of the following type of placenta is found in human? কয় ধরনের প্লাসেন্টা হিউম্যান বডিতে পাওয়া যায়? তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ এ. Discoidal. Placenta found in the human is called discoidal. It is placenta in which the chronic villi are arranged in the circular plate. Question number 27. Which of the following help human sperm with locomotion? The correct answer is A. Flagella. Human sperm is haploid. Human sperm move with help of flagellum. It is found in the tail region of the sperm. আমরা জানি যে স্পার্মের হচ্ছে তিনটা অংশ আছে। তো লেজের যে অংশটা সেটা হচ্ছে তার গতি
গতিকে চলাফেরা করার জন্য সাহায্য করে। Question number 28. Which of the following is the innermost layer of the human eye? The correct answer is A. Retina is the innermost layer of the human eye. It is light sensitive layer. The retina connects the light ray into impulses that travel through the optic nerve to brain, where they are interpreted as the image we see. Question number 29. Which of the following control breathing rate in the human? The correct answer is D. The breathing rate in humans is controlled by medulla oblongata. It is present in the brainstem. It is an important part of the brain. Question number 30. Which is largest bone in the human body? The correct answer is B. Femur. Femur is the largest bone in the human body. এর সাথে আরো কোশ্চেন যদি হয় তো ফিমারই হচ্ছে একমাত্র বোন যেটা হচ্ছে শরীর সবচাইতে বড় বোন এবং সবচাইতে লম্বা বোন।